have a very exciting day for you today. And to begin, je vous présente M. Jacques Daou. Jacques est le président et chef de la direction Investissement Québec. Et Investissement Québec est une société d'État qui joue un rôle central dans le développement économique du Québec. Monsieur Jacques Daou. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. C'est un honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue à cette 18e édition du Congrès mondial des technologies de l'information. Over the years, the WCIT has become the most important international meeting in the field of information technology. It has often been described as the Olympic Games of information technology, and with good reason, in these 3 days, you will experience an IT marathon. Sous un thème, une vision pour une société numérique mondiale, plus de 1500 congressistes et 100 conférenciers provenant de tous les horizons élaboreront un plan d'action pour réaliser les promesses de l'ère numérique. Vous aurez à établir les principes qui maximiseront les nombreux avantages des technologies numériques dans toutes les sphères de la société. Et l'objectif est ambitieux, mais il est quand même à la hauteur des défis de notre époque. Le Québec est un pôle majeur des technologies de l'information en Amérique du Nord. Le Québec compte plus de 7400 entreprises d'éthique qui emploient plus de 145 000 personnes. Plusieurs géants de l'industrie sont présents au Québec, notamment le groupe CGI, Ericsson, IBM, DMF, Fujitsu, pour n'en nommer que quelques-uns. Avec ces 7 universités, ces nombreux centres de recherche, ces réseaux d'excellence et ces politiques favorisant la R&D et l'innovation, le Québec offre un environnement propice au développement d'éthique. Chaque année, les entreprises d'éthique investissent plus d'1 milliard au Québec en recherche et développement. Montréal est reconnu mondialement pour sa créativité. Le savoir-faire de Montréal est dans le domaine des jeux vidéo et des effets spéciaux a atteint une renommée internationale avec la présence de géants de l'industrie, notamment Ubisoft, Activision, Electronic Arts, Eidos. L'entreprise que je dirige, Investissement Québec, joue un rôle de premier plan pour accompagner nos entreprises d'éthique dans leur développement. Investissement Québec a pour mission de stimuler la croissance économique et l'emploi en soutenant les entreprises qui ont le désir d'innover et de grandir. Nous offrons toute la gamme des solutions financières au développement de votre entreprise, soit des prêts, des garanties de prêts et de l'investissement en équité. Nous agissons en complémentarité avec les institutions financières privées pour réaliser vos projets. Mais surtout, Investissement Québec est un partenaire local qui accompagnera l'entreprise d'ici ou de l'étranger dans toutes les étapes de la réalisation de leur projet d'investissement. Le plan stratégique d'Investissement Québec a identifié le secteur d'éthique et du multimédia comme un secteur clé de croissance et de développement. C'est pourquoi nous investissons de plus en plus dans les entreprises innovantes. Nous possédons un portefeuille de plus de 100 millions de dollars en investissement en équité dans le secteur d'éthique. Seulement au cours des 24 derniers mois, nous avons réalisé des investissements de 46 millions dans ce secteur. Présentement, nous sommes à finaliser des projets d'investissement de plus de 30 millions qui devraient se conclure avant la fin de la présente année. Cela témoigne du dynamisme, de la vitalité de l'industrie d'éthique au Québec. J'invite donc tous les entrepreneurs et les entreprises qui ont une volonté d'innover, de grandir et d'investir, de prendre contact avec Investissement Québec pour apprécier les nombreux avantages d'investir au Québec, où le coût de faire des affaires est l'un des plus bas en Amérique du Nord et où la main-d'œuvre spécialisée est abondante. J'invite tout particulièrement les entreprises étrangères qui veulent s'implanter en Amérique du Nord à considérer les nombreux avantages qu'offre le Québec. Car le Québec, c'est un véritable tremplin pour desservir le marché de l'Amérique du Nord. Plus de 90% des produits du secteur d'éthique sont exportés, dont 60% vers les États-Unis. En terminant, je vous invite à prendre un peu de temps au cours des prochains jours, malgré votre horaire chargé, pour découvrir les nombreux attraits de notre belle ville de Montréal.
comprendrez rapidement pourquoi Montréal a cette réputation de joie de vivre. Je vous invite notamment à découvrir l'automne montréalais et ses couleurs, qui créent une ambiance féerique tout à fait unique. À tous, je souhaite un excellent congrès. Merci beaucoup, M. Daou. Maintenant, nous avons le mairie de Montréal. Je vous présente M. Gérard Tremblay. Alors, mes chers congressistes, distingués invités, alors je veux, dans un premier temps, saluer chaleureusement tous les congressistes et plus particulièrement les gens de la Ville de Montréal. Alors, si jamais vous voulez discuter des expériences de la Ville de Montréal, Michel Archambault, il est là, avec les membres de notre équipe, mais également tous les congressistes qui viennent de l'extérieur de Montréal. Alors, je pense que c'est important. Je vois par le nombre de personnes présentes ici ce matin qu'il y en a qui ont sûrement profité de l'accueil de la Ville de Montréal. Alors, oui, il faut travailler, mais il faut également profiter de la Ville de Montréal. Et pour nous, c'est un grand honneur de recevoir le 18e Rassemblement mondial de la communauté des technologies de l'information. This is a unique event, a symbol of the fabulous creative force that this key sector represents for our society's future. I have to tell you how impressed I am by the quality of the speakers, the expert panel, and the exceptional world leaders gathered here. I also want to thank and congratulate the organizers of the exceptional forum, the World Information Technology and Service Alliance and their team, but most of all, M. François Morin du Congrès mondial des technologies de l'information. Alors, merci à toi, François, et merci à toutes les personnes qui ont contribué à organiser cet événement important. This is a source of great pride for us to greet you here in Montreal. And we're very recognizant of the efforts that you've been doing for past decades. I presented my brief remarks. I did a little bit of retrospect, and I went back to 1989 in my former life when I was a Minister of Industry, Commerce, Science and Technology of the Quebec government. We had an economy based mainly on natural resources and also on manufacturing. And given the challenges that we're facing, we decided to diversify our industrial structure and inspiration, namely of Michael Porter, for the cluster strategy. And this cluster strategy, we identified areas where we could really compete in global markets. And that explains why the city of Montreal is the city that best weathered the economic and the financial crisis that we've been living through for the past years. And as a result of that, information technology was one of our priorities with life science cluster and also with the aerospace industry. Really, it was a paradigm shift. And then I can say to Don Tapscott, thank you very much, Don, for being here. He studied in Montreal 45 years ago at McGill University, so he really understands Montreal, and he wants to do business with us and see how we can continue to share the same values. So you certainly know about Don's book on paradigm shift. But I can say it clearly today, but in 1991 it wasn't that clear. But the paradigm that we were facing was, and I'll summarize it, striving for innovation, for wealth creation, distribution, and for causing change. It wasn't really that clear, but in retrospect, when you look at everything that we had to do, what I was seeing here is creativity, innovation. So that is what we have to do every day, striving for innovation. Why? To create the wealth, but also to better share that wealth for causing change. And the most important aspect of that is causing change, because the fundamental, you're going to be spending 3 days here to share your vision for a global digital society. There's 5 components that are very, very important for change. And the first one is exactly the one that I just mentioned, a shared vision. That's the heart
of the major changes that can occur. But there's a second component that is as important. I call it useful tension. Why do we always have to wait for a crisis to really change things? When there's useful tensions around us, could be gridlock, it could be the investments that we have to do in our infrastructures, social needs for cities, because cities are playing a most important role more and more in the future of countries. So that's the second one. The third one is a moral purpose. That's exactly what you do. Citizen services. Every day we get an instant feedback from our citizens, so we have to respond by new means of communication. That's why the fourth one is information. This is why this international meeting is very important, for you to share the knowledge, to improve, to see what we can do together to make sure that we answer the real needs of our citizen. In talking to Don this morning, the fifth component, I call it empowerment. To empower the citizens to participate in the future of their city. Without even knowing what Don would say to me this morning, he said, we have to engage the population in the major changes occurring. So if we look at this, you can have the best shift possible, the best paradigm, but if you don't realize that there's 4, 5 components with the vision, then it becomes very difficult. And you could not have found a better place to really see what we can do together. Montreal is a creative place, and with a bold attitude and collaborative spirit, the birthplace of countless innovations that are now saluted worldwide. Your Congress and your presence here are sure to plant new seeds in what is already very fertile grounds. We're a city of creators. That's our competitive edge. We innovate all the time. And as a result of that, you can look at what is happening, for example, like la Société des Arts Technologiques. La Société des Arts Technologiques travaille au niveau des technologies de l'information avec l'hôpital Sainte-Justine, qui est l'hôpital Mère-Enfant. Lorsqu'on regarde Lara Croft, le modèle Lara Croft, ça a été fait notamment par la mode et textile. Donc on voit là, and if we're the creators, that's why the video games are mostly in Montreal. We have an international recognition of the efforts that we've been putting together. And our city is proud to count on an information and communication technology industry. We're talking about Quebec's economic growth, $9 billion in 2010, and it's 70% of the total GDP for ICTs in the province is held here in Montreal. Our industry includes a wide variety of activities ranging from computer services to multimedia, software, telecommunication services, manufacturing, and also, as was mentioned, financial assistance and risk capital. Jacques Daoust mentioned that from Investment Quebec. This key sector for Montreal growth also represents a critical mass of quality jobs and top-notch firms. They foster innovative research and development activities. They have an impact on all sectors of our economy. Our local ICT industry also includes many subsidiaries of globally renowned companies, not only Ericsson, Fujitsu, Google, IBM, but also successes that are in Montreal, Allstream, Bell, CGI, Videotron, and others. We have exceptional research and training centers, universities, a multitude of professionals in areas of expertise, and lastly, a highly dynamic new generation of entrepreneurs. And of course, we have Techno Montréal, which is the cluster of information technology. You'll hear in a couple of minutes from Alain Lavoie, which is the president of the board, but also present here is Lydia Divry, right in front of me. I think you have an interest in talking to those two individuals that have been leading players in this sector and have all the information, and the ones that have been instrumental in putting this cluster together, which is very important for Montreal. Thus, our goal at this Congress is to create an action plan for a global digital society that will maximize the immense potential of ICTs. As industry leaders, you know better than I do all the possibilities this technology offers to meet the challenges facing our societies and communities, especially in these uncertain economic times.
Tomorrow will be the day of the United Nations. World Summit Youth Award de l'Organisation des Nations Unies. Ça démontre le potentiel des jeunes pour la création du contenu numérique et sert de plateforme pour les États membres des Nations Unies pour soutenir les objectifs du millénaire. And this is very important. As you know, in year 2000, the leaders of states, 193 leaders of state, signed on the Millennium Development Goals. I'm not going to give you the details of these 8 goals, but you know about them. Now we're close to 2015. Yes, there was progress, but not the kind of progress that is required to build a promising future for all citizens of the world. And these Millennium Development Goals are for education, environment, economy, transport, infrastructure, water issues, and also financial assistance. So when you look at these Millennium Development Goals, they're all united by information technologies. That's our challenge, not only between us to make sure that we understand and we share those new solutions for a better world. That's why the mayor of cities are saying and put banners on our city and in front of our city hall saying that 2015, no excuses for a better world. We can't isolate ourselves anymore in a world where information technologies are very important, not only for us, not only for cities that are known in the world, but most of all for countries like Africa, for example, or like the ones that are really calling upon the governments and the states to help them in the Millennium Development Goal. But Montreal, like other metropolises worldwide, is also being swept along by this wave. More and more, our skills are being applied to areas of responsibility that previously fell to higher levels of government. Social issues, poverty, homelessness, sustainable development, security, transportation, our business environment, in fact, our very rules of governments have to adapt to the changes introduced by technological evolution, but also and mainly to the way our citizens live and work these days. Their day-to-day lives and the services they expect from their municipality must adapt to the changes brought by the digital revolution. Montreal is an omnipresent digital city when it comes to citizen services. We are proud because there's a political will at the highest level possible to make sure that we put in place modern stances, to implement high-tech measures to improve the fluidity and the security of modernized circulation. Everyone talks about gridlock. The cost of gridlock in Canada alone is over $6 billion. Just on the island of Montreal, we have an island here. It takes sometimes an hour and a half to enter or exit Montreal. What do? That's a fundamental issue. We're talking about $2 billion just for the greater Montreal area in lost productivity. And as a result of that, this is the kind of investments that we could put, for example, in other areas like our libraries by introducing radio frequency identification. More so, we will presently ensure a committee in place for coherent usage of Internet access via information technology throughout all of our missions. Whether it is through transportation or accessibility to the Internet, we will make Wi-Fi available at most public venues. It is also not to be forgotten our système électronique de radiocommunication de l'agglomération de Montréal, which we call CIRAM, is already in place, which is used for public security intervention. Without exaggerating, we're very humble in Montreal, by the way. Without exaggerating, it is the largest technological service system. It is thanks to this modern and effective system that our police officers and firefighters can continue to render the appropriate security services to all our citizens. As cities worldwide compete even more fiercely with one another, intelligent cities that make the most of the potential of technology are the ones that will emerge the winners, and both their citizens and their economies will benefit. I am convinced that the Montreal ICT industry has all the assets it needs to continue playing a key role
in contributing to our prosperity. Your forum and its conclusions will give us plenty of work, which I am sure that once you have wrapped up your workshop by evening of October the 24th, you will be proud, very proud, to belong to this global digital society, proud to have contributed to its progress, and I know happy to have had this experience here in Montreal, a city which has so much to contribute to the discussions and reflection. We count on these discussions and these reflections to improve what we can do together. Je vous souhaite un excellent congrès et surtout un bon séjour à Montréal. You can work, but enjoy your stay in Montreal. Merci beaucoup, Maire Tremblay. Merci pour votre enthousiasme et votre leadership. Maintenant, je vous présente M. Alain Lavoie. M. Lavoie, le président du conseil d'administration Techno-Montréal. Et Techno-Montréal est la grappe des technologies de l'information du Grand Montréal. M. Alain Lavoie. Monsieur Tremblay, maire de Montréal, Monsieur Daou, chers collègues et partenaires d'Éthique. En tant que fier entrepreneur technologique, président d'Irosoft et président de Techno-Montréal, la grappe d'éthique du Grand Montréal, il me fait plaisir de vous souhaiter aujourd'hui la bienvenue. Bonjour et merci d'être venu à ce rassemblement international. Hello and thank you for coming to this international gathering of information and communications technology community here in Montreal. Your presence bears witness to your interest of ICT and the roles in the global digital society. For us, ICT is a tool of transformation, a catalyst for innovation, a source of productivity and improvement of public services, in short, a creator of wealth. Pour nous, l'éthique sont un outil de transformation, un catalyseur d'innovation, une source de productivité et d'amélioration des services publics. Bref, l'éthique sont une source de création de richesse. Je suis fier de participer à cette économie numérique. En 1995, j'ai cofondé Irosoft, une société spécialisée dans le domaine juridique, avec comme premier mandat la conversion des lois et règlements du Québec à un système répondant à une norme internationale. Nous avons aujourd'hui un rayonnement mondial parce que nous pouvons offrir un système complet de gestion de l'information législative. En fait, nous avons en outre acquis la capacité, liée à la spécificité québécoise, de gérer la législation dans un environnement multilingue. Et c'est bien important, on est capable ici au Québec de travailler dans les deux langues, ce qui nous donne aujourd'hui un atout supplémentaire pour gagner d'autres mandats. Il faut aussi dire que le système législatif canadien est considéré comme un des meilleurs au monde. Comme tous les entrepreneurs, j'investis beaucoup de mon énergie pour innover et développer de nouvelles solutions, sachant que notre secteur se développe très rapidement. Mais je dois vous admettre que le dynamisme de notre industrie au Québec nous propulse plus rapidement vers de nouveaux horizons. Au niveau du Québec, l'industrie d'éthique constitue l'un des plus importants secteurs de haute technologie avec plus de 170 000 emplois et près de 5 800 établissements. Au Québec, le Grand Montréal est incontestablement le plus grand pôle d'éthique. Il représente à lui seul 70 % des emplois, des entreprises et du PIB du Québec antique. Like all entrepreneurs, I devote all of my energy to innovate and develop new solutions, knowing that our sector is in rapid development. But I have to admit that the vitality of our industry here in Quebec pushes us more quickly to the new horizons. In Quebec, the ICT industry represents one of the largest high-tech sectors with more than 170,000 jobs and close to 7,800 businesses. Greater Montreal remains Quebec's major ICT hub. It accounts for 7%
of the province's ICT jobs, companies, and GDP. Doing business in Quebec for ICT company means having access to varied expertise and innovation from our universities and our research center to develop our innovation more quickly. C'est par ces innovations que l'industrie québécoise des TIC arrive à se démarquer et à soutenir tous les pans de l'économie, notamment en santé, en éducation, en environnement et développement durable, en transport ou dans le domaine culturel et touristique. Un bel exemple de cela est le Centre de recherche en informatique de Montréal, le CRIM. Le CRIM est un centre de recherche appliqué en technologie de l'information qui développe et transfère des technologies émergentes et du savoir-faire de pointe de façon à accélérer leur appropriation par les entreprises et organismes québécois, et ceci afin de les rendre plus compétitifs et plus productifs localement, mais aussi mondialement. Of course, doing business means counting on our governments to put strategies in place that support and stimulate the business and innovation environment, but also help us to sell internationally. Bien sûr, je pense ici au gouvernement du Québec, le ministère des Finances et de l'Économie et le ministère des Relations internationales, de la francophonie et du commerce extérieur. Je pense aussi au gouvernement du Canada, avec Industrie Canada, Développement économique Canada, Exportation et Développement Canada, qui nous aident, dont Investissement au Québec aussi. Un gros merci aussi à la Ville de Montréal qui nous aide aussi avec CCLD. A great big thank you to our governments. Doing business for ICT company means sharing our best practices and networking with our peers. I believe in this network. We never know when it could be useful, but be sure that it will one day. In 2010, my network allowed me to sign a major contract with the government of Barbados. Thank you to the CEO Vision, an annual event organized by the Quebec Technology Association, where close to 150 ICT CEOs meet. At that time, I met a great guy called Greg Ruckos, president of ESI Technologies. Without him, I never would have been able to sign that contract. We were missing an important requirement in the RFP, and Greg Company allowed us to respond. We formed then a joint venture, and we won the contract. Today, we do business in several countries, and do not hesitate to meet companies and people that can help us to develop our network. Cette concertation de notre écosystème est tellement essentielle que je me suis engagé dès la fondation de notre importante grade des technologies du Grand Montréal, qui est Techno-Montréal. Notre mandat est de mobiliser l'industrie autour d'objectifs communs afin de développer des projets structurants qui visent la croissance, la compétitivité et le rayonnement de l'industrie. Je m'adresse ici principalement aux entreprises du Québec. Vous avez l'occasion de développer aujourd'hui un réseau international avec l'activité B2B organisée en collaboration avec l'aide du gouvernement du Québec, l'organisation du WCIT et la Grade des technologies du Grand Montréal, Techno-Montréal. Je vous invite à faire le plus de rencontres possible. Comme je vous le disais précédemment, nous ne savons jamais quand notre réseau pourra nous être utile, mais soyez assurés qu'il le sera un jour. If I have one message to give you today, it is to take advantage of these days to develop your international network and develop business partnerships. You still have time to reach out to more businesses and organizations. We await your visit in the B2B room today. Finally, Montreal is a city of knowledge, and its most ambitious wish is to share this knowledge. Montreal is open for business. Welcome to Montreal. Welcome to Montreal, Québec, Canada. Welcome to our network. Merci et bonne conférence à tous. Enjoy and thank you very much.